Which one? Sundaralala. Hare Krishna. Sí, sí. Hago el estribillo rápido y después ya lento. Solo estribillo rápido. Hare Krishna. No, sí, no. Hare Krishna. Yeah. Jai Sachinanda Gaur Hari ki, Sri Caitanya ki, Jai Gaur Premanande. Sundara Lala Sapchira Lala Achata Sri Hari Kirtanande. Sundara Lala Sapchira Lala Achata Sri Hari Kirtanande. Hare Chandana Tira Kamano Araka Sore Kaporanam Hare Tira Kamano Araka Sore Kaporanam Sundara Lala Sapchira Achata Sri Hari Kirtanande.
Este fue para Mahaprabhu. Prabhu, ¿se puede Puedes cantar lo venir que aquí? quieras. Vaya, mañana, ¿quieres que te toque el armonio? Chandra. ¿En la sala? Aquí. No las escuchas. No me acuerdo. Dale. Vaya pure mana Sri Nandana Avaya Charanara Vindate. Budhava Manavaya Namaskatsage.
Radha Krishna Pranamot, Yugala Kishore. Radha Krishna Pranamot. Yeah, probably, yeah. Because What? maybe on this side. Yeah, too many. Okay, no problem. Yes, yes. Sakhi Vrinda. Yes, Sakti Vrinda Vigyat. Radha Krishna Pranamo Jugala Kishore Jivane Marane Gati Harana Himo Radha Krishna Pranamo Jugala Kishore Jivane Marane Gati Harana Himo Kalindira Kule Keli Kadambera Vana Ratana Vedira Oka Bosa Bojujan Indira Kule Keli Kadambera Vana Gauri Ange Vivachuva Chandane Radha Chamaradulava Kave Heri Vamukha Chandra Gauri Ange Vivachuva Chandane Radha Gati amala kirmala Divodara gare Adare tuliya divo Kasura sambude Gati amala kirmala Divodara gare
Radhika Vishakha Jata Shakti Prema Avyaya Koribo Seva Charana Ravinda Radhika Vishakha Jata Shakti Prema Avyaya Koribo Seva Sri Krishna Caitanya Mahaprabhu Siksastaka Seva Vilasa Kare Naratamada Sri Krishna Caitanya Mahaprabhu Radha Krishna Prana Jivana Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Bolo Hare Ram, Ram Ram, Bola Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Bola Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Bolo Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Yashoda Nandana, Krishna Krishna, Hare Hare, Radhika Ramana, Ram Ram, Hare Hare, Radhika Ramana, Ram Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Hare, Ram Hare Krishna, Krishna
Jai Guru Premanande, Jai Guru Premanande, Jai Guru Premanande, Hare Hare Sachinandan Gaur Hari Ki Jai, Shri Hari Nam Sankirtan Ki Jai, Jai Guru Premanande, Hare Hare Bol. So first the Chaitanya Mahaprabhu will speak 15 minutes. Es mi cualidad. Come a bit close. Vemos. Can we attach the mic? Attach the mic here. I can put it. You can. Espera, no lo va. Ahí va. Agárralo. Espera. Súbelo un pelín más arriba. Ahí. Ya. Jai Hare Krishna. Jai. Ajnanaatimirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurunimitanjana Tasmai Sri Gurave Namaha. Devam Narayanam Bande Vrindavan Nivasinam Anantaguna Gusita Koti Vatsalyaropinam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Antes que nada ofrezco mis reverencias a los pies del loto de mi maestro espiritual Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, a Sripad Bhaktivedanta Sadhu Maharaj, a todos los Vaisnavas y Vaisnavis aquí presentes, aceptar mis Danda Pranam, Hare Krishna, Jai Ho. Bueno, pues hoy voy en esta clase, en esta cortita clase, voy a tratar de tocar dos temas que son bastante importantes y que los bhaktas tenemos que tener clara la diferencia, ¿no? Por un lado es el Dharma y por otro lado es el Bhakti. No son cosas iguales, ¿no? Puede parecer a lo mejor externamente que más o menos es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Dharma, por un lado, Bhakti, y dentro del Bhakti las diferentes categorías del Bhakti, Vaidhi Bhakti y Raganuga Bhakti, ¿no? Entonces, Dharma, el significado de Dharma es aquello que sostiene algo, ¿no? La inherente cualidad de algo, ¿no? El agua es líquido y transparente, esa es la cualidad del agua, ¿no? Es decir, la función de un objeto, eso se llama Dharma. Entonces, en la sociedad humana hay también un Dharma, existe un Dharma que Krishna mismo creó,
¿no? Varnam Sramacharvata Purusina Parampunan Visnor Aradete Pantanania Tato Sakaranam. ¿No? Krishna en el Bhagavad Gita explica que yo mismo creé este Varnashram Dharma, ¿no? El sistema social, el sistema de castas y el sistema espiritual, ¿no? Para que la sociedad avance en su vida espiritual, para que la sociedad pueda desarrollar su conciencia, ¿no? Esa es la finalidad, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el orden social, que está compuesto de los brahmanas, que son los sacerdotes, los que se encargan de, digamos, de dar direcciones en la vida. Están los brahmanas, después están los kshatriyas, que son los gobernantes, los administradores y protectores de la sociedad, los vaisyas, los que se encargan de la agricultura, del comercio, y los sudras, que son los que están bajo estas tres clases, ¿no? Y por otro lado están las cuatro órdenes espirituales, que son los sannyasis, que es la orden de renuncia, brahmacharis, que son estudiantes célibes, los grihastas, que son, digamos, la gente que vive en familia, y los vanaprastas, que es esa transición entre grihasta y sannyasi, ¿no? Cuando la persona abandona el hogar y se prepara para la vida de renuncia. Esto en realidad es un tópico, un tema bastante grande, pero bueno, en el Gita Krishna lo explica claramente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es Dharma? En realidad Dharma significa seguir esos principios de acorde a la situación en la que tú estás, así debe ser tu deber, ¿no? Dharma también significa deber. Si, por ejemplo, usted está casada con su marido, pues ¿cuáles son los deberes de un grihasta, ¿no? O sea, cómo los grihastas deben servir a la sociedad, ¿no? La vida correcta de un grihasta, ¿no? Los grihastas deben por ejemplo, ganarse la vida por medios honestos. Si algún sadhu, algún mahatma se acerca, deben servirle, deben dar donaciones a los templos, deben ayudar a la sociedad en trabajos benéficos, etcétera, ¿no? Y bueno, un marido, su deber es mantener a su familia, mantener a sus hijos, darles educación, ¿no? Entonces, de esta manera también, como dice Krishna, de esta manera, cumpliendo el deber de cada uno, también se sirve a Krishna, a Dios, a Vishnu, ¿no? Por ejemplo, un brahmana, su deber es instruir a las demás clases en cómo ejecutar ese dharma, ¿no? Entonces, un brahmana no trabaja como un grihasta, simplemente se dedica a instruir, ¿no? A hacer puyas, a estudiar las escrituras, a enseñar las escrituras, ¿no? O sea, lo único que recibe son donaciones, nada más, ¿no? Entonces, bueno, esos son los brahmanas, que son también los que dan direcciones a los gobernantes, ¿no? A los kshatriyas, para que conduzcan, administren, gobiernen bien la sociedad, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, con Yudhishthira Maharaj, por ejemplo, tenía su séquito de brahmanas que siempre le aconsejaban qué dirección tomar cuando habían problemas, ¿no? Entonces, los brahmanas lo que hacen es consultar las sastras y acorde a lo que está ocurriendo, pues toman decisiones, ¿no? Bueno, luego están los brahmana, grihasta, vanaprastha y sannyas, ¿no? Bueno, luego están los vanaprastas, que son cuando el grihasta ha dejado ya sus deberes de grihasta y decide llevar su vida espiritual más lejos, avanzar más. Entonces, se recomienda que a eso de los 50 años deje su familia, se vaya al bosque, tome refugio en un maestro espiritual y desarrolle su vida espiritual, ¿no? Deje todas sus posesiones, sus riquezas a su familia y él continúe. Esa regla es para todos y en realidad es una regla muy, muy buena que permite y protege a la sociedad, al ser humano, en el sentido de que le da la oportunidad para desarrollar esa vida espiritual. Es decir, no como hoy en día que las familias están juntas hasta la muerte, juntas hasta el final, ¿no? O sea, el sistema médico dice, no, a los 50 años uno debería ya empezar a desapegarse, el marido y la mujer deben ya separarse, dejar de dormir juntos y poco a poco empezar a desarrollar su vida espiritual, ¿no? A los 50. Entonces, bueno, pues eso es Dharma, ¿no? Por ejemplo, en la orden espiritual, los brahmacharis son estudiantes célibes y su deber es estudiar las escrituras y mantenerse célibe, ¿no?
pueden tomar el voto de celibato durante toda la vida o si no hasta un cierto momento y luego ya casarse y entrar en el siguiente ashram, que es el de Grihastha, ¿no? Entonces, simplemente siguiendo ese deber, uno está sirviendo de alguna manera a Dios, a Krishna, y Krishna, bueno, de alguna manera está satisfecho con eso, ¿no? Entonces, bueno, estos son los deberes de las clases sociales, ¿no? Pero eso hay que entenderlo como dharma, ¿no? Dharma, en otras palabras, es actividad piadosa. En este contexto significa actividad piadosa, actividad correcta, acorde a los mandatos de las escrituras, ¿vale? Bueno, entonces, lo que es muy curioso es que en el Bhagavatam hay una shloka que dice Dharma swanustita punsam viswasna katasuya not padayadivatim srama eva y kevalam. Dice, una persona que, aunque haya estado ejecutando el Varnasam Dharma durante mucho tiempo y muy precisamente, o sea, siguiendo todas las reglas y bien preciso en el calendario y en los deberes y todo. Si esa persona después de todo ese tiempo no ha desarrollado gusto por escuchar y cantar las glorias de Sri Hari, todo ese trabajo es inútil. ¿Sí? Repito. Repito. Esa persona, ¿no?, que muy precisamente haya ejecutado los deberes del Varnasam Dharma, si en todo ese tiempo no ha desarrollado gusto por escuchar y cantar las glorias de Sri Krishna, de Sri Hari, todo ese trabajo que le ha hecho durante tanto tiempo, todo ese deber prescrito, todo ese dharma que ha seguido, es inútil. ¿De acuerdo? Entonces, en esa shloka estamos viendo cuál es la transición del dharma al bhakti. Estamos viendo que el bhakti es superior al dharma. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esa es una diferencia grande, ¿no?, que uno tiene que entender claramente, ¿no? En el segundo verso del Bhagavatam, Srila Vedavyas también explica muy claramente esa diferencia, ¿no? Dice, Dharma projito kaitavotra paramo nirmatsaram satam vedyam vastam atravastu sivanta potra yonmulanam Srimad Bhagavate Mahamuni kite kimba pare isvara sadio hridi avarudya tedarkriti susrusivistakshana. Dice, el Srimad Bhagavatam rechaza completamente todas esas actividades religiosas, ¿no?, que están motivadas por un deseo material egoísta. O sea, actividades religiosas que están motivadas por deseos materiales egoístas. Entonces, ¿puede eso ocurrir? Efectivamente. Es decir, en el Varnasam Dharma, ¿no?, o uno puede ejecutar sus deberes prescritos, o sea, seguir muy bien sus deberes de Grihastha, de Brahmacharya, lo que sea, pero internamente él puede estar, digamos, albergando deseos egoístas, ¿no? Como por ejemplo, pues yo que sé, Kanakakamini Pratistavagini, ¿no? Es decir, la persona quiere poder, la persona quiere éxito, la persona quiere un progreso económico, la persona quiere casarse, una mujer quiere belleza, quiere subir a los planetas celestiales, ¿no? Es decir, es un uso del Dharma de una manera incorrecta, ¿no? Un uso del Dharma para conseguir objetivos egoístas materiales. Por lo tanto, el Srimad Bhagavatam dice no, o sea, este Bhagavatam, esta literatura védica, rechaza todo ese tipo de religión, ¿no? Entonces, aquí entramos en lo que es el karma kanda, seguir las reglas de las escrituras, pero con deseos egoístas. Es decir, en el Srimad Bhagavatam se da una lista, todo se da una lista de todas aquellas personas, si por ejemplo una persona desea por ejemplo, ser estable, tener una posición estable en su vida, debe adorar al horizonte. Si una persona desea poder, debe adorar al sol. Si una persona desea belleza, debe adorar a las apsaras de Swarga. Si una persona quiere tener mucho conocimiento, debe adorar a Shiva. Si una persona quiere una mujer bonita y buena, pues tiene que adorar a Durga. Y así sucesivamente. Da una lista de muchos semidioses
y el resultado que hay por adorarles a ellos, ¿no? Acorde al deseo que uno tiene, ¿no? Si uno quiere oro, si uno quiere riquezas, uno debe adorar a Kubera, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de alguna manera, o sea, esas escrituras te dan la manera correcta de conseguir tus deseos, ¿no? De alguna manera, los Vedas son como un gran árbol de los deseos que satisfacen los deseos de todos, ¿no? Dígame. ¿Y qué habla de las mujeres? O sea, ¿cuál es el proceso de las mujeres en el Parashramdam? O sea, porque habla de sanyas, Ajá. grihasta. Supongo que las mujeres también grihasta. ¿Se llama Sí. igual de la misma manera? Claro, grihasta. Grihasta es para hombre y para mujer. Okay. ¿Y después las mujeres? Las mujeres, bueno, pues tienen el deber de, pues también de servir en la casa, de mantener a su familia, de servir, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, cuando los hombres se vuelven sanyas y las mujeres, bueno, ya se supone que cuando los hombres ya dejan a la familia y se vuelven, o sea, se vuelven para volver sanyas, y las mujeres, o sea, los hijos de las mujeres ya deben estar grandes, algo así, ¿no? Normalmente a los 50 años ya los hijos están o sea, 50 es un poco, es una edad más o menos, es digamos la edad que se recomienda. Puede ser un poquito antes, puede ser un poquito después, ¿no? También un poco la situación de cada uno, pues a lo mejor se alarga 10 años o 15 años más. Bueno, pero lo esencial de ahí es que la persona finalmente abandone la familia y se dedique a la vida espiritual. Ajá. ¿Y ¿no? la mujer? Es la mujer, cuando eso ocurre, pues la mujer también. La mujer digamos, se retira un poco de lo que es la vida social y pues ella hace su vayan también, ¿no? Su vayan, ella se queda en la casa, pero... ¿Cómo se le llama? A la mujer, Ajá. en esa situación, Ajá. pues no sé. Pues entra a la orden, igual va a la orden de... No, ella no entra en la orden de renuncia. No, porque eso es... ¿Brahmacharini? No, Brahmacharini es una estudiante igual que un Brahmachari, pero mujer, ¿no? Sería una, no lo sé, digamos una mujer vanaprasta, ¿no? Una vanaprastini, ¿no? ¿Existe ese término? ¿Vanaprastini? Vanaprasta. Generally, no white color. Ajá. It's like sannyasini. Claro, las mujeres lo que hacen es, se visten de blanco, pero por ejemplo en la cultura védica, cuando un hombre y una mujer se casan, es para siempre, no existe el divorcio. O sea, o sea, y si la mujer se queda viuda, o el hombre, bueno, el hombre se vuelve a casar, creo que sí, pero la mujer no vuelve a casarse más. O sea, es una persona toda la vida. Y si queda viuda, pues lo que quede, por lo general se retiran para hacer vayan, ¿no? Por ejemplo, en Brindavan están las casas de las viudas, donde hay muchas viudas, todas van de blanco, y ellas mismas se organizan, ¿no? Y hacen su vayan allí, ¿no? Y viven de donaciones, viven de cositas que hacen y venden, ¿no? Pero no se relacionan ya más con hombres, ¿no? La vida, la cultura védica es una cultura muy pura, ¿no? Muy pura y siempre dirigida al avance espiritual, ¿no? Parece dura, lo es, pero el beneficio que hay detrás es lo que cuenta. ¿Por qué los hombres sí se vuelven a casar y las mujeres? No sé. Pero cuando hablan de casarse, ¿se refieren a una ceremonia de fuego? ¿O legalmente? Ceremonia de fuego, sí. De casarse, pero sí hacen, el sistema védico es con ceremonia de fuego, claro. Por lo general, para que tengamos un entendimiento de esto, o sea, un hombre, en realidad el sistema es un hombre y una mujer, ¿de acuerdo? Pero ocurre que a veces en la sociedad se da el caso de que hay un desbalance entre la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres. Es decir, quedan, por ejemplo, muchas más mujeres y hay menos hombres. Entonces, ¿qué hacer con toda esa cantidad que no puede encontrar pareja? Entonces, se organizó de tal manera que, para que eso no ocurriera, pues que un hombre pudiera tener más mujeres, ¿no? Para que igualar un poco, o sea, todo, ¿no? Para que las mujeres no se quedaran solas, ¿no? Eso lo explica Swami Maharaj en un comentario, ¿no? O sea, un hombre con varias mujeres. Sí. ¿Y ahorita en la actualidad se hace eso? No, en la actualidad no se hace, pero aquellos que son ricos, que tienen dinero, sí que lo hacen. Sí que pueden tener 3, 4 mujeres. Mientras las mantengan, pues lo pueden hacer, ¿no? Si no las mantienes, tampoco se permite.
Pero yo me acuerdo de ese comentario de Swami Maharaj, cuando existe ese ¿no? desbalance, entonces eso era correcto hacerlo. ¿No? Ok. Bueno, entonces, Dharma Proyitaka, o sea, el Bhagavatam rechaza todo tipo de actividad religiosa que tenga una motivación egoísta y material. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, de nuevo, el Bhagavatam, desde el verso número 2, nos está diciendo que el Dharma es inferior al Bhakti. ¿De acuerdo? O sea, no es lo mismo. Parece igual porque digamos, entran las dos categorías en un paraguas de la bondad, ¿no? De la bondad, de lo correcto, pero son diferentes, no es lo mismo. Entonces, ¿no? Krishna dice, ¿no? En el Bhagavad Gita, Sarva Dharmam Parijaya, Mam Ekam Saranam Raya Maham Tam Sarva Papeyo Moksai Samima Sucha. Sarva Dharmam Parijaya, Sarva toda, Dharma Parijaya, abandona todo tipo de Dharma. ¿A qué Dharma se refiere? Varnasam Dharma. Sarva Dharma, Mam Ekam Saranam, y simplemente ríndete a mí. ¿Qué significa rendición? La rendición es la entrada al palacio del Bhakti. ¿No? Aham Tuam Sarva Papeyo, yo te libero de todas las reacciones que tú vienes acumulando en vidas anteriores. Moksai Samima Sucha, no temas. ¿De acuerdo? No temas. O sea, yo hago eso, ¿no? Entonces, para rendirse hace falta una cierta cantidad de fe, ¿no? Si no, no es posible hacerlo. Krishna dice, no temas, ¿no? Yo te protejo. Bueno, pues eso sería lo que es el Dharma, ¿no? Que aquí, sobre todo, estamos hablando de Varna Ashram Dharma, ¿vale? Bueno, luego entramos en el Bhakti. Bhakti hay dos categorías, Vaidhi Bhakti y Raga Bhakti, ¿no? Vaidhi Bhakti, o sea, lo define Rupa Goswami en el Bhakti Rasamrita Sindhu como Yatra Raga Navat Patuat Pravitir Upayate Sasane Vaiva Sastrasya Sabbaida Bhakti Ruchati. ¿Qué significa? Cuando no existe el raga significa amor espontáneo hacia Krishna, devoción espontánea hacia Krishna, ¿de acuerdo? Yatra Raga Navat Patuat Pravitir Upayate, cuando no existe esa tendencia del amor espontáneo hacia Krishna, y uno se emplea en el seva, ¿no? En el servicio devocional, en el seva, pero solo acorde a las comandas de las sastras y el maestro espiritual, solo porque lo dice las sastras y el maestro espiritual. Cuando esa situación se da, eso se llama Vaidhi Bhakti, es decir, Bhakti que está regulado por las escrituras, por el maestro espiritual, ¿de acuerdo? Que es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? En nosotros no existe ese raga bhakti, esa espontánea devoción que nos hace pensar constantemente en Krishna. No existe, por lo tanto, si queremos, o sea, para emplearnos en ese seva, para llegar, digamos, a ese objetivo, tenemos que pasar por el Vaidhi Bhakti, ¿no? Es lo que, en la que estamos todos, ¿ok? Vaidhi Bhakti es lo que hacemos. Entonces, hay muchas slokas que apoyan este Vaidhi Bhakti, ¿no? Krishna dice en el Gita, Ya sastra vidim utsya vartante kamacharataha nasastridim avamnotim nasukam naparam gatim, ¿no? Dice, aquella persona que, debido a sus deseos egoístas, abandona las reglas de las sastras, no alcanza la perfección, la felicidad ni el supremo destino. Es decir, abandonar las sastras tiene un precio caro. O sea, no vamos a ninguna parte, no se consigue nada. Simplemente por deseos egoístas, ¿no? Deseo de, pues no sé, los deseos. Claro, disfrutar esencialmente, ¿no? Ya Sastra, esta sloka se la deberían aprender todos, porque es súper importante. Ya Sastra Vidim Utsya. Ya Sastra Vidim, regla, Utsya, abandonar, ¿no? Y también hay otro verso que dice Suti Smiti Puranadi Pancharatra Vidim Vina Aikantiki Hare Bhaktir Utpataya Bhakti. Es decir, servicio devocional, ¿no? Que no va acorde a las escrituras, a las Sutis Smritis Puranas, es simplemente sentimentalismo y debe ser abandonado. Este tipo de práctica solo causa perturbación en la sociedad. Es decir, el Vaidhi Bhakti va regulado por las sastras.
no es una especulación. Entonces, si no se siguen esas sastras, ahí sí que uno cae en el sentimentalismo y uno cae en la desviación, ¿no? Que es lo que le pasa a cantidad de líneas, ¿no? Que vemos, líneas de yoga, ¿no? Que no siguen las escrituras, que es toda una especulación mental que se han montado, pero se venden, ¿no? Hacen ver, ¿no? Muestran que son como muy devocionales o muy espirituales, pero cuando les preguntas acerca de su gurú parampara, qué sastras siguen, ¿no? Pues ahí no te dicen, no te pueden contestar claramente, ¿no? Por ejemplo, Oso es un ejemplo de esta clase de gente, ¿no? No tienen escrituras, no tienen nada, es todo una especulación. Sadhu, por ejemplo, también. Sadhu es un moralista, ¿no? Moralista, ¿no? Pero no te habla de las escrituras, no te habla de Krishna, de la devoción, de la forma de Krishna, ¿no? de los diferentes tipos de bhakti. Y como estos hay cantidad, entonces hay que, por eso digo, ¿no? Es súper importante leer las escrituras del Bhakti, porque es una protección, ¿no? Cuando llega esta gente, el Sadguru, Oso, Ama, etcétera, uno sabe cómo defenderse. Si no sabes, te tumban. No sé, es verdad lo que dicen, no es verdad. O sea, si no estás armado con las sastras, te tumban, ¿no? Por eso hay que tener, no es que haya que hacerse un erudito de las sastras, pero sí tener 4 puntos bien claros, ¿no? Por eso el Gita es muy importante, ¿no? Leer el Bhagavad Gita. Todos los días unos cuantos versos ayudan muchísimo. Bueno, eso es, digamos, el Vaidhi Bhakti, ¿no? Ese Bhakti que está regulado por las escrituras, ¿no? Y más superior a ese Vaidhi Bhakti tenemos lo que es el Raga Bhakti, ¿no? Que es ese Bhakti que es ese raga, ese amor espontáneo que va a Krishna de una manera espontánea, o sea, fluye de una manera muy espontánea y muy continua, además, ¿no? Entonces, es decir, este raga, en realidad, el origen de este raga son los Brajavasis, son los asociados eternos de Krishna en Braja, ¿no? Entonces dice, Ragatmit Bhakti Mukhya Brajavasiyan Tare Anugata Bhaktira Raganuganam. Es decir, el origen de este raga está en los Brajavasis y seguir los pasos de este Bhakti es lo que se llama Raganuga. Raga, Anuga significa acorde a ese Bhakti, ¿no? A ese raga. Entonces dice, hay una sloka que dice, Lobe Brajavasira Bhave Kare Anugati Sastra Yukti Nahimane Raganugara Prakti. Dice, Lobe Brajavasira Bhave Kare Anugati. Cuando en una persona se despierta ese anhelo trascendental por seguir los pasos de los Brajavasis, es decir, eso significa por seguir los sentimientos de los Brajavasis, la consecuencia es que uno deja de seguir las reglas de las escrituras. O sea, ahí es cuando uno puede dejar las escrituras de lado. Solo cuando ese anhelo trascendental surge. Cuando ese anhelo por seguir a los Brajavasis, seguir los sentimientos, entender los sentimientos, sentir lo que ellos sienten, cuando eso aparece, entonces sí que uno puede dejar las sastras. Pero mientras ese deseo no esté ahí, uno debe seguir las escrituras, ¿no? Esa es la condición, ¿no? Dice, Krishnam es maramnya nanchasya prestanni yasanehidam tat kata ratastasyo kuridavasam brayasada, ¿no? Una vez en la plataforma esta del raga, Krishnam es maramnya nanchasya. Uno siempre acordándose, uno debe elegir a un Brajavasi por quien tiene un afecto especial, por quien se siente muy identificado, ¿no? Entonces, uno debe escuchar siempre acerca de este particular asociado de Krishna en Braja. Uno debe siempre escuchar tópicos acerca de él y su relación con Krishna. ¿Sí? ¿Entendido? Os lo repito. La persona debe elegir, ¿no?, a un asociado eterno de Krishna en Braja, esa persona que tenga sentimientos acorde a lo que él quiere, a lo que él se identifica, y escuchar siempre tópicos acerca de él y su relación con Krishna, ¿no? Esos son síntomas
de esa persona que está en la plataforma del Raga Bhakti. ¿Vale? Ya. Aquí no me queda claro algo. Usted dice que la persona que sigue este Bhakti, Raga Bhakti. Raga Bhakti puede dejar de seguir las escrituras. Pero, ¿cómo es esto de cómo las va a seguir? O sea, las va a seguir de otra forma. Claro, piensa que dice Lobe Braya, o sea, cuando surge, la condición es que tiene que surgir un anhelo, o sea, un grid, un deseo extraordinario por seguir a los Brajavasis, por seguir los pasos del Brajavasis, ¿no? Loba significa, claro, un deseo extraordinario, un deseo muy, muy grande por seguir los pasos, por entender los sentimientos de los Brajavasis, por sentir lo que sienten ellos, ¿no? Entonces, cuando ese anhelo, ese deseo extraordinario surge, las sastras ya no son más necesarias. Es decir, el trabajo de las sastras es precisamente llevarte a ese deseo en el que tú quieres rápidamente tener una asociación directa con los asociados de Krishna. O sea, que las escrituras te lleven a ese raga espontáneo, a ese amor espontáneo. Ese realmente es cuando el camino ha sido exitoso. Sí, o sea, esa es la condición. Si no existe ese deseo, hay que seguir las astras, ¿no? Entonces, por ejemplo, luego dice Seva Sadaka Rupena, Siddha Rupena Chatraita, Baba Lipsuna Kriya Braya Lokanusarata. Dice, en la plataforma del Raga Bhakti, ¿no? O sea, tenemos el Sadhana Bhakti, que es digamos, el sadhana que estamos haciendo nosotros, es emplear todos los sentidos, la mente, la voz, el cuerpo en conseguir bhava, ¿no? O sea, a través de las partes del Bhakti, nuestro objetivo es conseguir bhav, ¿no? Ese bhav, ¿no? O sea, amor hacia Krishna. Pero, a ver, se me ha ido. ¿Dónde estaba? Pero lo digo, esta gente, o sea, ese deseo que tienen, ¿no? Ese tremendo deseo por servir a Krishna de esa manera tan espontánea es el prerequisito, ¿no? Voy a decir una cosa, se me ha ido. Bueno, ahí está. Vale. Pues eso es, ¿no? Eso es esas son las tres diferencias que hay entre Dharma, Vaidhi Bhakti y Raga Bhakti, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Ha quedado todo claro? Ok, entonces, ok. Vancha Kalpadervascha Kripa Sindhu Gacha Patia. Espérate, ahora me viene. Seva casada, Siddha Rupena Chatraita. Es decir, Seva casada, una persona en la plataforma de Raga ha realizado ya su Staibab, su Swarup Siddhi, su identidad espiritual. Ya sabe espiritualmente quién es, en qué raza está, si está en Madhurya, Vatsalya, Sakya, Dasya. Ya lo sabe, ya tiene esa percepción interna, ¿no? Ahí entramos en lo que es el Sadhana Raga Bhakti, Sadhana Raganuga Bhakti. Entonces, esa persona dice, Seva Sadaka Rupena, Siddha Rupena. Es decir, esa persona, ese Sadaka, internamente sirve con la mente a Sri Radha Krishna, porque tiene ya su Staiva, ya lo ha realizado. Entonces, internamente puede meditar muy bien en Radha Krishna, ¿no? Pero externamente, en su forma de sadhaka, en su forma de ser humano, como brahmachari o como sadhaka, él sigue las reglas del bhakti, ¿no? O sea, él se levanta por las mañanas, hace su arati, ofrece la comida, o sea, lleva una vida correcta tal y como los devotos ordinarios llevan, ¿no? Entonces, así es como debe ser la sadhana de alguien que está en la plataforma del Raganuga Bhakti, ¿no? Pero ese seguir las reglas, la finalidad es que los demás, animar a los demás a que continúen en sus deberes, ¿no? Que ellos no abandonen las sastras y sigan en su proceso, ¿no? Es más que nada para dar un ejemplo. Por ejemplo, a Gurudev no le hacen falta seguir las sastras. Gurudev está allá, ¿no? Gurudev sabe perfectamente,
su realización de quién es él perfectamente, su relación eterna con Krishna, él la ha realizado, él puede meditar en Radha y Krishna directamente, ¿no? Pero no obstante, él canta sus rondas, él sigue los ekadasis, él va a los mangalarati, él lee las sastras, ¿no? Él hace parikram. Entonces, todo eso es para que los demás cojan el ejemplo de cómo se debe hacer la sadhana correctamente, pero él está en otro lado, ¿no? Entonces, esa es la actividad que hace alguien en la plataforma de Raganuga Bhakti. Ya. ¿Sí? Ok. Vancha kalpatarvascha kripa sindhu vacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yana Tasmai Shri Gurave Namah Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Anandalilamaya Vigrahaya Mabhati Vichivasundaraaya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Nityananda Namastubhyam Premananda Pradayane Kalo Kalmashanashaya Janvapataye Namaha Ajanulambita Bhujo Kanakavadata Sankirtanaya Kapitaro Kamalaya Taksha Vishwambaro Dujavaro Jugadharma Palo Vande Jagatpriya Karo Karunavataro Tavaivasmi Najivami Tvaya Vina Iti Vigyaya Radhe Tvam Nayamam Charanantike Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, unlimited Dandavat Pranams to the lotus feet of Srila Gurudev and Nitilila Pravishta Om Vishnupad Astotra Sata Shishimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj Shiksha Gurudeva Om Vishnupad Astotra Sata Shimad Bhaktivedanta Madhusudan Goswami Maharaj Shrimati Krishna Priya Thakurani. All Rupanuga Gaudiya Guru Varga, all dear devotees and guests, Dandavat Pranam, Hare Krishna. So, you're translating or? So Chaitanya Mahaprabhu spoke nicely about Varnashrama Dharma, the social and spiritual system in society, and also he spoke about two types of bhakti, according to rules and regulations, Vaidhi, and according to spontaneous attachment, spontaneous following, that is Raganuga. So everything we do is based upon chanting of the holy name. This is most important limb of bhakti. Todo lo que hacemos se basa en el canto del Mahamantra, es la parte más importante de la práctica de bhakti. So Sri Caitanya Mahaprabhu has given us glorification of the holy name in his Siksastaka, the 8 verses of instructions. Shiksha Ashtaka. Chaitanya Mahaprabhu nos ha dado el Siksastaka, en la que esa escritura glorifica el Mahamantra. So Sri Caitanya Mahaprabhu once was in a very, very deep state, and spontaneously the shlokas
the texts of Siksastaka came from his heart, so they manifested from his lotus tongue. Así una vez, Mahaprabhu estaba en un estado de meditación muy profundo y esos 8 versos surgieron del corazón y se manifestaron. Have you heard about Sri Caitanya, Fernanda? Sri Caitanya? ¿Has escuchado acerca de Chaitanya Mahaprabhu? Okay, so Krishna came 5,000 years ago. Krishna vino hace 5.000 años. Krishna is the absolute supreme personality of Godhead. Krishna es la suprema personalidad de Dios. Yes, so you must have seen Krishna on pictures here. He plays flute and enchants everyone. That's why his name is Krishna. Debe haber visto a Krishna en las fotos, toca una flauta, tiene el pelo rizado. But he didn't give that great love and affection for himself and his counterpart Srimati Radhika himself. Pero cuando Krishna viene, él no dio el proceso de la devoción, él no dio esa fórmula, esa manera de venerar a Sri Radhakrishna. So Yatamam Prapatyantet Bhajamyaham. He says in Bhagavad Gita, according to the level you surrender to me, I will reveal myself to you. Así Krishna dice en el Gita que acorde al grado de rendición que una persona tiene hacia mí, así yo reciproco con él. Therefore, Krishna came again very, very specially in the golden avatar, golden incarnation of Sri Krishna Chaitanya, 4,500 years later. Así Krishna mismo, tomando la forma de Chaitanya Mahaprabhu, adviene 4.500 años después, es decir, hace 500 años, con la misión de enseñar devoción hacia Sri Krishna. So he was immersed in the chanting of holy name of Krishna. Él estaba inmerso en el canto del Mahamantra. So he was in the form of a devotee. Él ha venido en la forma de su devoto. Yeah, he was exclaiming Ha Krishna and he was losing consciousness, falling on the ground, rolling on the ground like this. Así decía Ha Krishna y caía en el suelo y se revolcaba en éxtasis. So that's very, very, very special. Golden avatar, the Supreme Lord in the role of a devotee. Así es algo muy especial que se llama el dorado avatar, pues es Krishna mismo en la forma de su devoto. And because although he was in the role of devotee, he was so much immersed in the ecstasy, he could not write anything or give. Sometimes he was giving instructions, but not writing any books. Él estaba tan absorto que no tenía tiempo para dar instrucciones ni para escribir nada. Pese que a veces él hablando sí que daba instrucciones, pero nunca escribió nada. So he gave instruction to his followers like Srila Rupa Goswami, Sanatana Goswami to write books. Sí, él dio instrucciones a sus seguidores como Rupa Goswami, Sanatana Goswami para que escribieran libros. But himself, he just uttered Siksastaka, the 8 verses of instructions. Pero él tan solo pronunció esos 8 versos del Siksastaka. So, like 8 instructions. No? Son 8 instrucciones. Yeah. So Ashtaka means 8 verses and Shiksha means instructions. Hasta significa 8 y Siksa significa instrucciones. Yes. So, Acha instrucciones. Instrucciones. So, we will speak about these 8 verses today and tomorrow. Sí, hoy y mañana hablaremos sobre estas 8 instrucciones. So in the first instruction, there are subsequent 7. The first instruction, the first verse, is representing the whole 8. En este primer verso es una representación de esas 8 instrucciones. And also in the first verse, there are 7 great results achieved by chanting of the holy name of Krishna. También en ese primer verso se describen 7 magníficos resultados que se obtienen por cantar el nombre de Sri Krishna. Yeah, so this is the first verse. Cheto darpanam arjanam bhavamaha davagnya nirvapanam shriya kairava chandrika vitaranam vidyavadu jivanam anandam buddhivardhanam pratipadam purnamrita svadanam
Sarvatma snapanam param vijayate Sri Krishna Sankirtanam. Okay? I remember in the old days in ISKCON, everybody was learning this verse. So today, choir is very, very meager. Y aquí se lo saben, esas locas se saben todos, ¿verdad? Yes, yes. Sí, ¿verdad? Qué bien. Everyone knows, ¿verdad? Yeah. They're meditating in their heart, I know. Everybody knows, really. So, okay, all devotees must learn these 8 verses, because this is like our, how to say, catecismo, you say in Spanish, catecismo? Like in a catecismo, yes, catecismo. So this is our like A to Z, everything is there. Esta shloka es en realidad como el catecismo, es fundamental que todo devoto entienda esa shloka porque de la A a la Z está metido en esa shloka. Yeah, I was pondering what to speak of, and then came up to that with this idea. Siksastaka, definitely Siksastaka is most important for devotees. Sí, ahora estaba pensando un tema así apropiado y dijo el Siksastaka es muy bueno porque contiene muchas cosas relacionadas con él. Muy importante, like most importance. So, because all the path of bhakti is there in the Siksastaka, is described. Porque el camino del bhakti está descrito en el Siksastaka. Yeah, Srila Bhaktivinoda Thakur wrote his famous book Bhajana Rahasya based on Siksastaka. Srila Bhaktivinoda Thakur escribió el Bhajan Rahasya acorde al Siksastaka. So in Bhajana Rahasya, which we highly recommend for everyone, is mentioned the 7 great results of chanting of the holy name, as well as the 8 stages of bhakti, how they are included in the Siksastaka, especially the first verse. Así, el Bhajan Rahasya describe 8 estadios del bhakti que se pueden encontrar también en el Siksastaka. So 7 great results and 8 levels. Esa progresión se encuentra también, es paralela. Yeah, so we'll discuss that now in brief. Yeah. So, Cheto Darpana Marjanam. The first great result of chanting of the holy name is Cheto Darpana Marjanam, otherwise cleaning of the mirror of the heart. Yes. So we'll just name them and then discuss one by one. Then the second great result, Bhavamaha Davagni Nirvapanam, or extinguishing the blazing forest fire of material existence. Extingue el gran Blazing incendio de la vida material. Yeah. En otras palabras, extingue el sufrimiento del ciclo de nacimientos y muertes. Yeah. Shreya Kairava Chandrika Vitaranam. So the holy name diffuses the moon rays of bhava, means ecstatic emotion, for the highest good of the living entity. El Mahamantra difunde los rayos del bhava, de la devoción, a la entidad viviente. Yes. Vidyavadu Jivanam. So the holy name is the life and soul of all transcendental knowledge. El cuarto resultado es el Mahamantra, es el how you say the wife and life and soul, transcendental knowledge. El Mahamantra es la vida y el alma del conocimiento trascendental. Yeah, life. Then deeper meaning wife, and this ordinary meaning life. Hay otros, bueno, paralelo, hay un significado añadido que es como si el conocimiento trascendental fuera la mujer del santo nombre. Yeah, but this is deeper meaning. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Cuando todo se personaliza, pues, bueno, para que nos entendamos, la esencia del conocimiento trascendental es el nombre. Anandam Buddhivardhanam. The holy name increases the ocean of transcendental bliss. O sea, el canto del nombre de Krishna incrementa
la felicidad trascendental. Yeah, and now 6 and 7 are most ecstatic. Y la sexta y la séptima son las mejores. Pratipadam Purnamrita Svadanam enables one, the holy name enables one to taste nectar at every step. Así, el canto del Mahamantra permite a uno que probar néctar a cada paso. Cuando va avanzando, ese néctar, esa felicidad se incrementa más y más. Yeah, so Sarvatma Snapanam, the holy name completely bathes the body, mind, and Atma, soul, which is most significant. El Mahamantra totalmente nos purifica el cuerpo, la mente y el alma. Yes. So we will now discuss these 7 results in more detail. Yes. Así ahora vamos a hablar sobre estos resultados. So Chetudarpana Marjanam. So cleaning the mirror of the heart. Cleaning the mirror. Limpiar en realidad es limpiar el corazón, pero usa el ejemplo del espejo del corazón porque se compara un poco el corazón a un espejo, ¿no? Cuando un espejo está sucio, pues uno no ve nada, no puede ver. Pero cuando se limpia se ve la identidad espiritual de la persona. Por lo tanto, limpiar el corazón es eso. So those of you who are practicing some yoga, have you? Any yoga? No? Anyway, so you must remember the word chitta. Chitta. Yeah, so chitta is actually the subtlemost material element. Chitta es el elemento sutil. Yeah. El elemento más sutil. Yeah, we can say this is the heart or the mirror of the heart, we can say. Eso podemos decir que es el corazón, el espejo del corazón. Yeah, so all those impressions, material impressions we experience in the material world are accumulated in chitta, or in the heart, we can say. Toda esa experiencia en el mundo material, todas esas impresiones que recibimos de la vida se almacenan en ese chitta, en ese corazón. Yeah, otherwise it can be called mirror of the heart, like this. Que también se puede llamar espejo. So it's like history in the computer, you know. Everything you watch, you know, is recorded. Es como un computador, todo queda recordado. Yeah, so grabado. So recordado means some impressions or some samskaras, they remain. Es decir, quedan siempre impresiones samskaras, ¿no? Es decir, en el ejemplo del espejo, todo ese polvo que va cubriendo el espejo son esas impresiones. So you remember we were discussing yesterday, you missed unfortunately, anyway, 24 elements. Ayer hablamos de los 24 elementos. So the senses, each sense, like hearing, like eyesight, etc., have their objects. Los sentidos tienen a sus objetos. So in the contact between the senses and the sense objects, then samskaras or impressions are developing by contacting with those objects, with our senses. Cuando los sentidos contactan con sus objetos, las impresiones vienen. Yeah, so those impressions, they bring up habits of certain behavior. Esas impresiones traen hábitos que nos hacen comportarnos de alguna manera. So these habits are, how to say, tendencies, like constant tendencies of each person for activity, to act. Esos hábitos, esas tendencias obligan, empujan a la persona a actuar. Yeah. For example, somebody likes Krishna, but the samskara is very non-vegetarian, like in Turkey, you know, we preach big problem for devotees there because they like this meat eating is deeply within their tradition. So very difficult really to start bhakti. Por ejemplo, se da el caso de que hay personas que les gusta Krishna, que les gusta la filosofía que quieren, pero tienen esa samskara de comer carne, ¿no? Es el caso de Turquía, ¿no? En Turquía todo el mundo come carne, son musulmanes. Comer carne. Es una samskara muy fuerte en ellos, o sea, no pueden dejar de comer carne. Yes, that's why that's called bad impression or bad samskara. That's why it requires thorough cleaning, you know, with some, you know, cleaning liquid. Yeah. So very strong samskaras, they're like lines on stone. They cannot be really cleaned, some of them like this. Entonces, ese tipo de samskara requiere una limpieza muy fuerte, ¿no?
porque son como líneas en una piedra, o sea, Yeah. qué bien que lo que hagas es una línea en la piedra, eso no lo quitas, ¿no? Yeah. La impresión es así de profunda, es un problema. But when you start chanting the holy name, especially under the guidance of Shri Guru, then this process, Chatudarpada Marjanam, or cleansing of the mirror of the heart, is going on rapido, very quickly. Pero cuando uno canta bajo la guía del maestro espiritual, el canto del Mahamantra y la gracia del maestro espiritual hacen que estas impresiones rápidamente desaparezcan, que el proceso sea más rápido. Yes. So, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada commenting here that on the path of this cleansing, there are three major impediments. Saraswati Thakur comenta que en el proceso de limpiar este corazón hay tres obstáculos. Yeah, so this is actually the three features of material contamination. Que son las tres características de la contaminación material. Yeah, so Anyabilas means other desires. Anyabilas significan diferentes deseos. Okay, then Palbhog, or enjoyment of the fruits of worldly activities. El segundo es el disfrutar de los resultados de las actividades que uno hace. Yeah, Palbhog. And then recompensas que uno recibe por and then Palatyag means renunciation, severe renunciation, too severe, of those sense objects. Y también el tercer obstáculo es la renuncia severa de todos esos objetos de los sentidos. Yeah, so these are three major. Extremo de la renuncia. Yeah, three major impediments. Yeah, three major impediments. Son tres impedimentos mayores. Yeah, so living entities, by contacting different sense objects in this material world, they develop many, many, many desires which are not related to service of Krishna. That's the problem. Así, en el contexto de la vida material, las almas condicionantes desarrollan cantidad de samskaras, de impresiones que son un impedimento para el servicio a sí mismo. Living entities, they engage in many, many activities, and they want to enjoy the results of those activities, that work, karma. Los clientes se emplean cantidad de empresas para gratificar los sentidos y dejan de lado la vida espiritual. Like typical materialism. Oh, I want to build a house, to enjoy in that house. The house must be big, the car should be big, family must be big, etc., etc. Those things you know pretty well. Como el típico materialista que desea una casa, pero la casa debe ser grande, debe tener todo tipo de facilidades, debe haber una mujer buena y bonita, también transporte, coches, una familia, debe haber dinero, una buena propiedad, piscina, o sea, todo ese tipo de cosas. Yeah, but some of them, not many, but some of them, they decide, no, this is not the path of perfection, so we have to renounce and become Gyanis, means we have to know the absolute truth. Pero hay gente que se da cuenta de que ese no es el camino y renuncia a todo eso, ¿no? Yes. Pero and then they become very severe. They renounce very severely everything. Pero el caso es que esta gente lo hace renunciar de una manera muy, muy severa, muy extrema. Yeah, so pasan del hielo al fuego, del negro al blanco, Yeah. así de una vez. yeah, so they train themselves. Oh, we must see everything like rubbish. This is not. If it's material, then we totally reject. Así ellos lo que hacen es lo consideran todo lo que sea gratificación y tal, lo consideran como basura, algo que debe ser despreciado y rechazado, ¿no? Yes, so Desde un punto de vista muy, muy estricto, ¿no? So if such a person walks down the street and finds maybe 1,000 peso, no, he said, no, this is illusion, not touching. Este tipo de personas se encuentran 100 pesos en la calle y piensan, eso es materialismo, hay que rechazarlo. Yes, and the first type of person certainly puts in the pocket, I'm happy today. Like first type. Pero el primer tipo de persona dice, 100 pesos, qué bien, qué felicidad. But a bhakta, Krishna's devotee, will say, oh, I will use this for some devotional service. Pero un bhakta de Krishna usará esos 100 pesos en servir a Krishna. Yes, so this is the proper way, you know. Neither too much enjoyment, neither too much rejecting the enjoyment, but the medium path. Esta es, digamos, el camino del medio. Ni Yes. mucho disfrute material, ni nada. Yes, and with the first problem, anyabilas means other desires.
that's actually not a big problem. If we just take our activities and dedicate to Krishna, so that's very natural, then it will be related to Krishna. Así, en realidad, si lo pensamos, no hay mucho problema siempre que dediquemos nuestras actividades a Krishna. Yeah, so this is technically called karma yoga. You take your karma, your activity, and dedicate to Krishna. So that's karma yoga. Yoga means union. Es un poco lo que pasa con el karma yoga, ¿no? O sea, cualquier actividad que se haga, si se ofrece a Krishna, ese vínculo, pues purifica la actividad. Está bien. Okay, so the second great result, as we heard, is Bhava Mahadavagni Nirvapanam, extinguishing the blazing forest fire of material existence. Un resultado es que extingue el incendio de la existencia material, el sufrimiento de la existencia material. So the souls in this world, they experience the three types of miseries. Así, el alma condicionada de este mundo experimenta tres tipos de sufrimiento. Yeah, they're technically called Adhyatmika, Adhibhautika, Adhidaivika. Yeah. So Adhyatmika, Atma means like body and mind. Also some meaning. Yeah, so those miseries coming from body and mind. Miseries coming from body. Yeah, so many miseries, dogs can bite you, mosquitoes can bite you. You can go to India, you can see many more versions that can happen, many, neighbors, or your... Huh? Oh, sorry. Yeah, body and mind. So, absolutely, yeah, this is the other living entities are just mixed up. So, Adhyatmika means coming from the body, coming from the mind. So you can be sick, you can have some bodily defects, or you can have some mental disorder, or you can have some wrong ideas, etc. This is all body and mind. Las miserias del cuerpo son aquellas que el cuerpo produce, enfermedades, dolores, sufrimientos. La mente puede confundirse, puede tomar percepciones erróneas, etc. Esas son las miserias que causa el cuerpo y la mente. Yeah, so then Adhibhautika, Bhuta means living entities. So from different other living entities, Adhibhautika. Adhibhautika son las miserias que vienen de otras entidades vivientes. Yeah, this is already we mentioned, like mosquitoes, dogs, and neighbors, and some stupid husband or whatever. This is called other living entities. Por ejemplo, los animales, los mosquitos, el marido, la mujer, toda molestia que viene de los demás. Yeah, and Adhi Daivika. Daiva means forces of nature or demigods. So from demigods, some floods can come, some fires can come, some torrential rains, etc., etc. Drought. Las miserias que vienen de los semidioses o las fuerzas naturales como Natural disasters. terremotos, inundaciones, calor, frío, etc. Yeah. So these three miseries are torturing living entities in the material world, but by chanting of the holy name, all of them stop. Si estas tres miserias torturan a la entidad viviente, pero cuando uno canta el Mahamantra, todo eso se para. You can say, how will they stop? Until you're in material body, they will be. For example, even great saints, they were experiencing, for example, Bhaktivedanta Swami Maharaj's wife was like not so much devotional. Or, when he was in America, then somebody stole his typewriter, like this. So even high souls can experience some troubles. You can say, they are still suffering. O sea, uno puede pensar, bueno, pero mientras uno tenga cuerpo material, pues todo eso va a estar atacando, ¿no? Y aún así él pone el ejemplo de que, por ejemplo, incluso Swami Maharaj también pues tuvo un ataque al corazón y su mujer también pues le recordaba y también, o sea, todo esto estaba ahí. Pese a él ser un devoto puro. In the heart of pure devotee, these impediments are not impediments. He is higher than them. He doesn't consider that as sufferings. He takes them as Krishna's mercy. Pero en el corazón de un devoto eso no tiene ningún efecto, ¿no? Un devoto puro considera eso ser algo mínimo, no es ningún impedimento. Yeah, so he takes them as mercy of Krishna. Y lo toma como la gracia de Krishna. Yeah. So now the third result. Shreya Kairava Chandrika Vitaranam. So the holy name diffuses the moon rays of Bhava Bhakti, of ecstatic emotion,
for the highest good of the living entity. El Mahamantra difunde los rayos del Baba, del Bhakti, a la entidad viviente. Yeah, so this is already, how to say, on deeper and higher levels, and also it constitutes higher levels of bhakti. So this result manifests. Así, el Mahamantra hace que el Bhakti empiece a desarrollarse. Yeah. So on this level, devotee practices pure devotional service without any other, how to say, mixtures like karma, reward-seeking activity, jnana, dry speculative knowledge, etc. Cuando ese Baba, esos rayos del Baba empiezan a tocar el corazón del devoto, el devoto, digamos, su práctica devocional se hace muy fija, se hace muy sólida, ya está centrada en Krishna, en Radha y Krishna solamente. Ahí ya no hay, ya uno ha superado el estado de nista. Yeah, so even higher than that, Sri Caitanya Chandrika Vitaranam is, how to say, it's adequate to ruchi level, the very, very, very deep attachment to the holy name. O sea, este estado en el que la persona está recibiendo ese Baba al corazón es equivalente al estado de ruchi. Yeah. O sea, nista, ruchi, hasta Yeah, so una curva de nista, o sea, ya es un nivel alto. yeah, so Srila Bhaktivinoda, I'm just looking at this chart. Srila Bhaktivinoda compared the stages of bhakti to different results of chanting the holy name. Así, Bhaktivinoda compara los estadios del bhakti a los estadios de cantar el santo nombre. Yeah, so Chetadharpanamarjanam. Estadios del bhakti significa Strada, Adosrada, Tato Samsanga, Vayan Kriya, Anarta, Nirdisyat, Nista, Ruchi, Sasakti, o sea, desde Sada hasta Prema. ¿No? Yeah, so we can say just briefly that Chetadharpanamarjanam, or cleansing of the mirror of the heart, coincides with from Shraddha to Anarta Nivriti, all types of Anishtita, means without firm faith. Sorry, some technicals for devotees. Equivale al nivel de entre Shraddha y Anarta Nivriti. Anarta Nivriti. Nivriti. Yes. Anarta Nivriti, es decir, getting rid of yes, getting rid of unauspicious desde Shraddha hasta el nivel de que la persona está ya practicando devoción, pero su vaya no es firme todavía. Yeah. Todavía las natas, los deseos se lo llevan de aquí para allá. So Bhava Mahadavagni Nirvapanam comes on the level of Nishta. Then it comes on the level of Nishta. Bhava Davagni Nirvapanam. Y este nivel de cuando el Baba difunde esos rayos al corazón llega en el nivel de Nishta. Yes. Then on the level of cuando el vaya es ya firme, o sea, cuando ya la persona no está distraída y nada le distrae, solo está centrada en el servicio a su ciudad. Then on the level of Ruchi, this Shreya Kairava Chandrika Vitaranam means diffusing the moon rays. Diffusing the moon rays of good fortune. This comes on the level of Ruchi. Okay, but you said wisdom. Shreya Kairava Chandrika Vitaranam diffuses the moon rays. Nishta, Bhava Mahadavagni Nirvapanam. Oh, Baba, okay. Bueno, pero un error. Es decir, el nivel de Nishta se corresponde con el segundo resultado, que es el Baba Mahadavagni Nirvapanam, que es cuando, digamos, el incendio, el sufrimiento de la existencia material se va. Entonces, ese nivel va acorde a Nishta. Yes. So, number 4, Vidyavadu Jivanam. So, the life of transcendental knowledge. That is the holy name. El santo nombre es la vida. No. Sí, es la vida del conocimiento trascendental. Es la vida y el alma, la esencia del conocimiento trascendental. Yes. So, Vidyavadu Jivanam. Vadu means young wife. Vadu significa mujer joven. Yes. And Vidya means knowledge. Y Vidya significa conocimiento. So Krishna is the personification of all transcendental knowledge. He is the presiding deity of all
transcendental knowledge. Krishna es la personificación del conocimiento trascendental. Yes. So, and who is Krishna's Shakti? ¿Y cuál es la Shakti? ¿Cuál es la energía de Krishna? Yes. El Shakti. That is Srimati Radhika Es Srimati Radhika. or Radha. o Radha. You can see on the top of this map, cosmic map, you see Radha and Krishna. So this lady next to Krishna is called Radha. That is the personification of his internal energy. Sí, esa doncella que está al lado de Krishna es la consorte eterna de Krishna, Srimati Radhika. Yes. So when Radhika is in deep separation with Krishna, then she always chants Krishna, Krishna, Krishna. So that is her life and soul, the name of Krishna. Así cuando Srimati Radhika está en separación de Krishna, ella canta constantemente Krishna, 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 Krishna. Esa es la esencia del conocimiento trascendental. Sri Caitanya Mahaprabhu was always immersed in the mood of Radhika, and therefore he was calling Krishna. Chaitanya Mahaprabhu estaba siempre inmerso en los sentimientos de Srimati Radhika, por lo tanto siempre cantaba Krishna, Krishna, Krishna. So the deep meaning of this is the holy name is the wife like Vidya Vadu means yes, consort. En este contexto personal, el conocimiento es la consorte. Consort, yes. La consorte. Knowledge is the consort of Mahamantra. No. The holy name is the life and soul, or also consort, yes, of Krishna. El conocimiento es la vida. El santo nombre es el consorte de Krishna. El santo nombre es. Okay, let's say again. Let's say again. So the ordinary meaning, life and soul of transcendental knowledge. That's the holy name. Ordinary. El santo nombre es la esencia del conocimiento trascendental. Okay. O sea, la finalidad del conocimiento es llevarte a Krishna, ¿no? In ese sentido, o sea, la finalidad in deeper sense, this is the wife, not life, but a wife. It's consort of transcendental knowledge. You mean the Mahamantra, the name? Yes. Entonces, en un sentido profundo, el Mahamantra es la consorte del nombre. Yeah. So the deity of transcendental knowledge is Krishna. He is the presiding deity of Así la deidad Jnana. Del conocimiento es Sri Krishna. Yes. So what's the Chit Shakti? He is the personified deity, presiding deity of Chit Shakti, Krishna. Y ella es la Chit Shakti. What is Chit Shakti? Chit Shakti means knowledge energy. Entonces ella es la persona. Que lío, Maharaj. What Radharani is knowledge or is Radharani is... No. Krishna personifies knowledge. Okay. Krishna es la personificación del conocimiento. Yes. Okay. When Radharani chants the name of Krishna, Y Radharani canta el nombre de Krishna. then the name of Krishna is her life and soul. So, el nombre de Krishna es la vida y el alma de Srimati Radhika, Yeah. que es el conocimiento trascendental. Yes. And the consort of Krishna is Radhika. La consorte de Krishna es Radhika. Therefore, the name of Krishna is the life of Radhika. Por lo tanto, el nombre de Krishna es la vida de Srimati Radhika. Yes. Okay, now. So this is the deeper sense. This is the deeper sense. So Vidyavadu Jivanam. And also another sense for the living entity, the holy name is the closest friend, like consort, the best companion, for the living entity, the holy name. This is another meaning. Sí, el nombre de Krishna, otro significado es que es el mejor compañero de la entidad divina. Yeah, so this is Paravidya or transcendental knowledge. That is Krishna. Eso se llama Paravidya, conocimiento trascendental. Yeah, so Es Krishna. technically speaking, if you are very dull, you cannot understand, this philosophy, etc. Just chant Hare Krishna, and by chanting, transcendental knowledge will come into your heart. Así no se preocupen si no pueden entender estas cosas.
cosas simplemente por cantar, ese conocimiento llega al corazón. Yeah, just serve. If you cannot understand anything, just go and wash something, clean something. And then again here, the narrations about Krishna, and then knowledge will come into your heart. Si no se preocupen, simplemente empleense en servicio, hagan un servicio dedicado a Krishna, vuelvan a escuchar y poco a poco eso se va a manifestar. Okay, so in order to, how to say, refresh you a little bit, I'll tell some nice stories now, okay, about this. Okay, les voy a contar unas historias. Yeah, to refresh. So there was one great guru, Shankaracharya. Había un guru que se llamaba Shankaracharya. Yeah, so we respect him, his incarnation of Lord Shiva. We don't take his conceptions, but anyway, we respect him very much. Él es una encarnación de Shiva, pese a que nosotros no tomamos sus concepciones. Yes, but his conception was impersonal anyway, we respect him. Él era un impersonalista. Yeah, but we respect. So he had many learned disciples. Tenía muchos discípulos eruditos. Very discípulos eruditos like anything. So they knew everything. And once he wanted to start class, and the discípulos, they were waiting for the guru to start speaking. Una vez Shankaracharya estaba sentado y iba a empezar la clase y todos los discípulos le esperaban para que empezara, pero él no empezaba. Yes, but he was not starting, and they were waiting and he was not starting. So they said, "Oh, Gurudev, or maybe it's time to start." And Shankaracharya said, "No, I'm waiting for Giri." Giri was his one disciple. Así, ya los discípulos cansados de esperar le preguntan a su maestro, Shankaracharya, le estamos esperando para que empiece a dar la clase, por favor, proceda. Shankaracharya contestó que no, que mientras Giri no estuviera allí, él no empezaba. Yeah. Oh, that Giri, he's useless. He doesn't know anything. All he knows is washing your clothes. Así, entonces los discípulos contestaron, no, uy, ese Giri es un completo inútil, él no sabe nada. Lo único que hace es lavar la ropa, nada más. He's just washing your clothes, no? Solo lava la ropa. Yes. Lord. So, no, we will wait for him, Shankaracharya said. We will wait for him. No, le vamos a esperar. So then Giri came with huge pile of clothes, from the other side of the river. Giri regresó con un montón de ropa del otro lado del río. Yeah. And then Shankaracharya started speaking. Entonces Shankaracharya empezó a hablar. And in the middle of his speech, he stopped and he said, "Giri, speak further." Sí, en el medio de esa charla, de esa clase, Shankaracharya paró y llamó a Giri y le dijo que empezara a hablar. Well, everybody was surprised. What will he say? He knows nothing. Es que todo el mundo quedó sorprendido porque sabían que Giri no sabía nada de qué iba a decir. Yeah, but Giri stood up and started speaking in first-class Sanskrit, quoting text after text and making nice conclusion. Así, Giri empezó a hablar en un sánscrito puro, empezó a recitar slokas y slokas y slokas, dejando a todos sorprendidos. So then Shankaracharya said, "You see, this is the proof of the power of Guru Seva, service to Sri Guru." Shankaracharya dijo, vean ustedes cuál es el resultado de servir al maestro espiritual. Yes, Mokam karoti vachalam pangum langeti girim Sri Gurum skripatanande Sri Guru dinataranam. So one who is blind will see the stars. Uno que es ciego verá las estrellas. Those who are, lame will be walking and climbing mountains. Un cojo saltará montañas. And those who are, ignorant and cannot speak will become eloquent speakers by Guru's mercy. Y aquellos que no saben, no pueden hablar, son mudos, terminarán recitando elocuente conocimiento. Maybe close. Because we have other conversations going on. Yeah. So, yeah. Because some sounds in it. So this is how the holy name is the life and soul of the living entity. Así es como el santo nombre es la esencia Yeah.
del conocimiento trascendental. Yeah, so we saw so many examples. If somebody hasn't been in any university, one can come and just peel some papa kartoshka, you know, and become great learned scholar by Guru Seva, by service of Sri Guru. Si tan solo por servir a Sri Guru uno puede convertirse en un bhakta conocedor, ¿no? Yes. Simplemente por servir en algo que esté relacionado con Krishna, consigue como pegar patatas, como limpiar, como hacer cualquier servicio, eso cuenta también, despierta un conocimiento. So when one comes to this process of bhakti, one receives the holy name from Sri Guru. Sí, cuando uno llega al camino del bhakti, uno recibe ese nombre de Krishna a través del maestro espiritual. Together with the holy name, also one receives Gayatri mantras, special mantras. También con el Mahamantra uno recibe los Diksha mantras, son mantras especiales. All that constitutes sambandha jnana, or knowledge of relationship with Krishna, which is given by Sri Guru to the living entity. Todo eso es lo que se llama Sambandha Gyan, la relación entre Krishna y la entidad viviente. Todo eso lo recibe uno del maestro espiritual. So, and the disciple engages in Sri Krishna Sankirtana. Entonces, el bhakta, bueno, la persona se emplea en el Harinam Sankirtan. So, what is Sankirtan means congregational chanting in a common sense, in like ordinary sense. Sankirtan significa canto en congregación, canto en compañía. Yes, but this san has another deeper meaning. Pero esta palabra san tiene otro significado profundo. It means you have sambandha jnana, you have knowledge of relationship with Krishna, and with this knowledge you chant consciously and very directly. Significa que la persona tiene sambandha jnana, conoce su relación con Krishna y en ese conocimiento uno canta el nombre de Krishna. So this is very deep knowledge, and by chanting you realize that it's within you, but you will realize that. Esto es algo confidencial. En otras palabras, el Sankirtan puro es cuando uno realmente conoce su relación con Krishna. Yeah. So now the great ecstasy is coming. The 5th, 6th, and 7th results. Sí, ahora es cuando viene el éxtasis en la devoción. Yeah. Number 5, Anandam Buddhivardhanam, increases, the holy name increases the ocean of transcendental bliss. El mantra de Krishna incrementa el océano de la felicidad trascendental. Yeah, so if number 4, Vidyavadhujivanam, was coinciding the principle, the level of asakti. Vidyavadhujivanam, es decir, el conocimiento es más. En el nivel anterior, el paralelo es con asakti. Asakti. Means ecstatic attraction. Then, this number 5 constitutes bhava, or ecstatic emotion coming into the heart. Este quinto resultado se equivale con Anandam Buddhivardhanam. Anandam Buddhivardhanam, yes. So then, on this level, the person, the devotee, starts realizing his spiritual body. En este estadio, la persona realiza su cuerpo espiritual. Yeah, so this is called technically Svarupa Siddhi. Técnicamente se llama Swarup Siddhi. Yeah, so you start to understand who you are, and your direct service to Krishna, you start to understand gradually. So together with that understanding, the ocean of transcendental bliss increases so much. Together with that understanding, ocean of transcendental bliss. El éxtasis trascendental se va incrementando más y más. Yeah, so this is already not little pond, this is great ocean of bliss. Y esto no es un pequeño lago, sino un océano bien profundo de felicidad. Yeah, so we chant now, and we have some, pond, some little amount of this bliss, we can taste. But when we chant with this, on this level, then it's the ocean, not just a glass, but the ocean. Ahora cantamos el mantra y es cierto, tenemos un pequeño gusto por cantar, pero cuando uno canta con conocimiento y con realización de su identidad espiritual,
esa felicidad se incrementa muchísimo. Es un océano de felicidad. And little by little, the ecstatic symptoms they manifest in the body, pulaka sharira, etc. Los síntomas estáticos se manifiestan en el cuerpo. Yes, so your body trembles, you become pale, you cry, you laugh, you roll on the ground like this, your hair stand on end like this. Síntomas como el erizamiento del pelo en el cuerpo, las lágrimas caen, sudor, uno se revuelca por el suelo, a veces ríe, a veces llora, todos estos son síntomas del éxtasis. Yeah, so even on the beginning level, sometimes we can feel something, we can cry, we can, looking at the deities, or, your guru gives you mercy, you can cry like this. We can experience something, but very, very little, and sometimes, quite sometimes. A veces incluso al principio, cuando llegamos, cuando estamos delante de una deidad o por la gracia del Siguru o haciendo algún peregrinaje, a veces nos llega también algo, ¿no? Un soplido de estos sentimientos, ¿no? Nos hacen llorar o nos pueden hacer también. So these are, se dice, o alguna transformación puede haber. These are also results of bhakti process, no doubt. Y no hay duda que estos también son resultados del bhakti. Yeah, resultados de. But on this level, this is like overwhelming. Pero en este nivel, cuando uno llega a ese océano profundo de Now, es algo totalmente inconcebible. Now we can just pray for that, Gauranga bolite habe pulaka sharira nayane babenira. Oh, when will my body tremble? When will tears, flow from my eyes? Like this, we can pray. Pero ahora en este estado en el que nos encontramos, tan solo podemos rezar por llegar a ese nivel, ¿no? Así como Rupa Goswami explica en su canción, Gauranga bolite habe pulaka sharira, o cuando por cantar Mahamantra, por cantar el nombre de Krishna, se me erizarán los pelos, me caerán las lágrimas de los ojos. So on this level, Anandam Buddhivardhanam, external symptoms of bhava manifest. External. En este estado, Ananda Buddhivardhanam, los síntomas externos del bhava se manifiestan. Yeah, and on the sixth level, like with the sixth result, Pratipadam Purnamrita Svadanam, then internal symptoms of bhava manifest. Y con el último, Sarvapanasnapanam, No, Pratipadam Purnamrita son los síntomas internos del bhava se manifiestan. So, this already enables one to taste nectar at every step. Pratipadam Purna, at every step you taste nectar. Y en cada paso uno prueba néctar nuevo néctar. Yes. Devotee relishes the complete and uninterrupted bliss of rasa, relationship with Krishna, at every moment on this level. Yes. And finally, number 7, Sarvatma Snapanam, means all the soul is deluged by prema, by divine love. Sarvatma Snapanam. Digamos, el alma queda totalmente purificada en esa lluvia de prema. Yes. So, body, mind, and soul. So on this level, your body and your soul and you are the same already. Your body is fully spiritual. En ese nivel, el cuerpo, la mente y el alma están en el mismo nivel. Todo es uno. Yes. So far we have gross and subtle material bodies. This is like dirt, dirt. Ahora mismo tenemos nuestro cuerpo material, nuestro cuerpo sutil, que es la mente, material, que es el cuerpo grosso, y está el alma dentro. Yeah, but by this deluge, by this great shower of mercy, then they disappear. Esta lluvia de misericordia, ese cuerpo y esa mente se espiritualizan y no hay diferencia entre el alma, el cuerpo y la mente. Yeah. So finally, like cleansing yourself means cleansing yourself of material body also. Sí, últimamente lo que significa es que limpiarse a uno mismo significa limpiar su cuerpo y su mente. Yeah. So these 7 results are waiting for us
So we're chanting the holy name with great, great hope. Oh, when will the day come when I will realize myself as eternal servant of Krishna? Sí, rogamos y esperamos o sea, queremos o deseamos cuándo llegará ese momento en el que uno pueda saborear todos esos sentimientos. So, Sri Shiksastakam ki jai, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. I'm very, very happy today. We heard so much nice Siddhanta, the teachings of Sri Caitanya Mahaprabhu, both in the first part and the second. And now my translator is tired, so, and also we are eager to proceed to the next part. And So, el traductor está cansado y vamos a saborear el Mahaprasad. Yes, the second part. Mahaprasad ki Jai. And if any of you have any preguntas, then we can discuss something about the path of bhakti. I'm sure that, gave some nice impression for you. And this Shikshashtaka is like super importante for all. So we're very happy that today we were hearing these instructions of Sri Caitanya Mahaprabhu. So, any preguntas, most welcome, can discuss. Otherwise, you have? No? So, when we're asking our guru, so how to achieve, there's one type of questions, how can we? They're called how can we questions. Yeah, how can we questions. The questions which are called how can we? Like how can we achieve, So often devotees ask, how can we? Yeah, so our Shiksha Guru Pujapad Bhaktivedanta Madhusudan Maharaj once said, just not once, always he says, just be normal, be yourself, just be normal, practice happily, and it will come. That Maharaj dice que tranquilo, no se preocupen, simplemente compórtense de una manera normal y que poco a poco con la práctica todo ello. Yes, so it's bound to come and must come, but we have to maintain some patience, and we just have to proceed. Sí, simplemente es una cuestión de paciencia, tolerancia y todo. Yeah, if there's some delay, some problem, no harm. Just wait a little bit; it will pass. Because the process itself is so blissful. No doubt we'll achieve result quickly. Si hay algún retraso, algún obstáculo, no hay problema. El proceso es fidedigno, el proceso es real, auténtico, eterno. Por lo tanto, tiene que llegar el resultado. Real, auténtico, eterno, and blissful. Blissful. What? Anand? No, feliz. Feliz. Auténtico, eterno y feliz. Yes. Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. You want to sing my mantra? I will sing. As you like. If you're tired, I can sing. Yeah, you do. Yeah. Mic too. No. No, anyway, it's broadcast is going on, so you can take little mic, or okay, if not big mic, then take small mic. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura, Hari Bol. Satchidananda Gaura Hari ki, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol.